use a flash? ¿Cuántos de ustedes usan flash en su fotografía? Okay. How many of you are completely comfortable with your flash? ¿Cuántos de ustedes están contentos con sus flash? A couple of brave souls. Parte de Like you know your flash. inglés. Porque saben usar el flash. You love your flash. Que dicen, sí, me encanta usar el flash. Okay. All right, so this is an interesting situation we find ourselves in, is it not? There's tremendous disparity Es una situación muy interesante en la que estamos, creo, el día de hoy, porque hay una gran disparidad between the exposure, say, here, entre las exposiciones aquí and the exposure there. y la exposición allá abajo. Can the camera handle that? ¿Una cámara puede con eso? No. No. Who said yes? ¿Quién dijo que sí? You said yes? Okay. ¿Tú? All right. Bueno. I was about to say you win the D5. You know. Iba a decir que con una D5 puede ser. No, I mean, you could probably struggle to make something work, but the camera chip has what's called dynamic range. El chip de la cámara tiene algo que se llama rango dinámico. So, what could easily happen is the camera will make a compromise. It'll try to expose here and there. Entonces lo que va a hacer la cámara es tratar de negociar, de encontrar un punto medio. Va a exponer adelante y un poco más atrás. And most likely that will end up being too dark. Y lo más seguro es que salga demasiado oscuro aquí. And this will end up being too bright. Y la de adelante demasiado luminoso. Which is why you would apply a flash. Y para eso es mejor usar un flash. Because a flash compresses the dynamic range. Porque un flash lo que hace es comprimir ese rango dinámico. It kind of pushes everything into the middle. Digamos que lo promedia todo. Are you hot? You good? Are we on JPEG only? Okay. Oh, that's the projector bulb out there. La luz del proyector. See what I mean? ¿Ya vieron? Doesn't work too good, does it? No funciona tan bien. You understand my point, sir? ¿Entienden? ¿Ya? ¿Punto, señor? No, I can make a picture. Sí puedo tomar una foto, pero... Yeah. So, if I go into aperture priority, does everybody know what that means when I say lo que that? es prioridad de apertura? Aperture priority. Prioridad de apertura. And I point the camera here. Y apunto la cámara. Oh boy. You surely do like yourselves, don't you? Les gusta mucho ver sus propias fotos. Yeah, look at those. There I am. Sí, qué guapo. You don't want that picture because it's not sharp. It was a 6-second exposure. No, pero esa foto no salió bien porque fue una exposición de 6 segundos. You know, so it's like, All right, but what did the camera do for me though? Very powerful. Pero ¿qué hizo la cámara? ¿Qué hizo? Look, it's not a good picture, but the camera did some really important stuff for me. No es una buena foto, pero la cámara hizo algo muy importante. It focused for me. Enfocó. And it exposed for me. Expuso. I had it in auto white balance, so it kind of figured that out for me too, a little bit. También la puse en función de blancos automáticos, así que resolvió la parte de los blancos también. So we live in a golden age of photographic technology. Entonces puede decir que vivimos en una época dorada de la tecnología fotográfica. Because the camera does so much of the heavy lifting for us. Porque la cámara hace buena parte del trabajo duro para nosotros. Now I can make a picture here. Puedo tomar una foto y
8000. ISO 8000. All right. Okay. Let's see. You at the university, what's that? University of Mexico? ¿Son de la Universidad de la UNAM también? Come on up. Sube. Wise guy. Valiente. Don't mess with the photographer when he's got a camera in his hand. No te metas con un fotógrafo How's it con going? la cámara en la mano. ¿Cuál es tu nombre? Sorry? Oscar. Joe. All right. Mucho gusto. So, I've got Oscar up here. A Oscar. And if could I ask you to stand right there? ¿Puedes pararte un poco más enfrente, por favor? Look this way. Voltea a verme. All right. So let's see about this. So, all right, we're gonna get along great. Nos vamos a llevar muy bien. All right, so the camera did a good job here, right? La cámara lo hizo muy bien, ¿no? Because Oscar is pretty well exposed, Oscar tiene una muy buena exposición, but my background's a little too bright, isn't it? pero mi fondo está un poquito brillante, ¿no? Remember this, our eye is programmed to go to light and bright. Recuerden que nuestro ojo está programado para ir a donde está la luz y donde hay brillo. We can't help it. Eso no lo podemos evitar. That row Esa fila, up there, la de allá, that's a whole bunch of people wore white shirts. What the hell are you thinking? hay muchísima gente de camisa blanca. ¿Qué estaban pensando? Anyway, so if I want to make Oscar the star of the show, and he obviously thinks he is, Si quiero que Oscar sea la estrella del show y él cree obviamente que lo es, I have to direct more attention, better light to him, and take the audience down a little bit. tengo que Right? enfocar más mi atención en él, exponerlo más a él y bajar un poquito la atención que queda sobre la audiencia. So if I need to, in aperture priority, if I want to have the audience come down in exposure, what do I do? ¿Qué es lo que tengo que hacer si tengo que enfocar un poquito más la atención en él y bajar la exposición de la gente que está en el auditorio? Yeah, you have to make the background darker by underexposing the background. Hay que oscurecer el fondo, hacer una exposición menor en el fondo. All right, again, please, Oscar. Otra vez, Oscar, por All favor. right. Okay. All right, here we go. No, keep going. It's good. Okay. All right. Now I've got the audience subdued, but I've lost Oscar. Ahora sí, ya oscurecí más a la audiencia, pero también perdí a Oscar. Oscar is currently a loser in the exposure game of life. Oscar ahora es un loser, un perdedor, ¿no? En el juego de exposición de luces. We have to bring him back, Tenemos que traerlo de vuelta. resuscitate him. Tenemos que resucitarlo. Okay. So, how do I do that? ¿Cómo lo hago? Flash. Con un flash. In this instance, that's the answer. En esta instancia esa es la respuesta. You don't want to give somebody that first picture. It's ISO 8000, man. You know? Esta fotografía la estamos tomando en ISO 8000. And it's really contrasty and rough. So, let's do this. Let's take this Mucho contraste. ISO down to, let's call it 1600. Vamos a bajar el ISO a 1600. All right, let's get a flash. Vamos a poner un flash. Thank you, Callie. Gracias, Cali. You turned it on. That's always good advice. Turn the flash on. Lo prendió y ese es un buen consejo, prendan el flash.
Okay. TTL, flash photography. Does everybody know what that means? TTL, fotografía con flash. ¿Todos saben qué significa eso? Yes, you're nodding your head. What does it mean? ¿De qué significa el que hizo que sí con la cabeza? Through the lens. A través del lente, through the lens. That means that the camera will judge exposure. Esto quiere decir que la cámara va a juzgar la exposición, Talk to the flash. va a hablar con el flash Based only on what the lens sees. únicamente con base en lo que ve el lente. Okay? Which is a beautiful thing. I won't go into the way we used to do it. Lo cual es hermoso. No voy a hablarles de cómo se solía hacer antes. It was bad. Era mal. This is good. Esto es lo bueno. Okay. All right, Oscar, here we go. Muy bien, Oscar, vamos otra vez. All right. Cool. You ready, dude? ¿Estás listo? I have a feeling you were ready since you were born. Se me hace que naciste listo. All right, here we go. Good, nice. Cool. All right, so we're bringing them back a little bit, but we gotta go a little bit harder on the flash. Ya lo tenemos de vuelta un poquito más, un poquito mejor. Sin embargo, hay que trabajar un poquito más con el flash. Let's pump a little more power into Oscar. We're pumping him up a bit, pumping him up. Vamos a darle más poder a Oscar. Vamos a I hacer don't que want to luzca más. get too overwhelmingly technical here, but did you guys just see a change in the white balance? Si alcanzaron a ver un cambio en el balance de blancos, What just happened? ¿qué es lo que acaba de pasar? The flash, introduced into the foreground, shifted my auto white balance. El You flash, guys al ponerlo en la parte del frente, cambió mi balance de blancos. became very warm, right? Y la imagen salió muy cálida. Whereas before, Mientras que antes, you guys were cooler. ustedes estaban un poco más fríos. See that? ¿Sí lo ven? Right. So you have to be careful of that stuff. Hay que tener cuidado con eso. We'll work it out. Vamos a resolverlo. I've seen this phenomenon before. Este fenómeno ya lo he visto antes. I'm all right about it. Tengo razón. Okay, ISO 1600. ISO 1600. Put a little bit of power into the light. There you Vamos a go. poner un poquito más de poder a la luz. Fantastic. Vamos, Oscar. All right. Now we've got Oscar. Ahí tenemos a Oscar. Now let's allow the audience to come back into it a little bit. Vamos ahora a hacer que regrese un poquito más la gente de la audiencia. Instead of -2, I'll go -1. En vez de menos 2, me voy a ir a menos 1. You make adjustments, right? Se hacen Based ajustes. on what you're seeing. Se hacen ajustes con base en lo que ves. Okay. Now let's let the audience come back a little bit more. Could everybody on this side of the audience change jackets with the people over here? Vamos a hacer que regrese un poquito más la gente del público. Los que están de este lado se pueden cambiar de chamarra con los que están acá. All right. Let's try this. Vamos a intentar lo siguiente. Callie, I'm gonna want to go with a tungsten CTO in a couple of minutes. All right, here we En un go. momento vamos a cambiar Ready to una go, luz de Oscar? tungsteno. Fantastic. All right, my shutter speed is now down back around a 15th of a second. And now I don't need all that power I've programmed into the flash, so I'll take that down a little La bit. velocidad de mi obturador la cambié, la bajé un poco a un quinceavo de segundo. La voy a ajustar otra vez. Nice. All right, cool. Now, you guys look too warm to me. Para mí ustedes salieron demasiado cálidos. So, I'm gonna program the camera to make you guys look more natural. Voy a programar la cámara para que ustedes salgan un poquito más naturales. Is there any problem that I can anticipate by doing that? ¿Hay algún problema que yo pueda anticipar al hacer esto? Yes. Because Porque my flash is a daylight flash. mi flash es un flash para luz de día. Okay. Nice job, Oscar. Fantastic. Great trabajo, Oscar, fantástico, es genial. Now you guys are rendered more normally. Ahora ya salieron un poquito más normales. But Oscar
looks like he was extra in a gangster movie. We just found his corpse hanging in an ice truck someplace, you know? Pero aquí Oscar sale como si fuera uno de los extras en una película de gángster y como si hubiéramos encontrado su cadáver en un camión de cambio. Because he's blue. Why is he blue? Se ve azul. ¿Por qué salió azul? Because I used a daylight flash with an incandescent white balance, which will make this blue. Estoy usando un flash para luz de día y estoy haciendo un balance de blancos incandescente, entonces él sale azul. It's a very delicate operation. Una operación muy delicada. So I just put a warming gel on my flash. Puse un gel cálido en mi flash. All right. Now he's more normally rendered. You guys are more normally rendered. El aspecto de él es un poquito más normal, ustedes también se ven un poquito más normales. See, what happens is that when I photograph just you guys with the audience lights, right? Lo que sucede es que cuando los fotografeo a ustedes únicamente con las luces del auditorio, The camera adjusted for that. la cámara se ajusta para eso. It was solving one variable. Está resolviendo una variable. So the light here was all apples. Con la luz de aquí se ven como si todos fueran manzanas. This light is oranges. Y esta luz es para naranjas. Get that? Stay with me. ¿Van conmigo? ¿Me van entendiendo? What I have to do is make everything apples. Lo que tengo que hacer es que todos sean manzanas. That way the camera can handle it. De esa manera la cámara lo puede manejar. When I had two different sources of light, Cuando tengo dos fuentes de luz diferentes, the camera gets confused. la cámara se confunde. Okay? So I made this flash roughly the same temperature as those room lights. Entonces básicamente lo que hice fue hacer que este flash fuera más o menos igual que las luces que tenemos en esta sala. Thereby presenting the camera with one problem it had to solve. Y con esto a la cámara se le presenta únicamente un solo problema que resolver. Okay? ¿Okay? Now I'm shooting at a very slow shutter speed, relatively slow. Ahora la velocidad con la que estoy tomando, la velocidad del obturador con la que estoy tomando esta foto es muy baja, relativamente lenta. I need you to give me total rock star stuff now. Okay, ahora sí como rockstars. Yeah. One shot, and I'm like, oh my Tengo god. solamente la oportunidad de hacer una toma y estoy Why are you guys blurred and he's still sharp? ¿Por qué salen borrosos ustedes y aún así él sale nítido? Flash. El flash, Flash duration. la duración del flash. I was shooting at about a 15th of a second, Esta toma la hice en un quinceavo de segundo, but my flash fires, let's call it a 1500th of a second. pero mi flash toma un 15.000 veces un segundo, 15.000 fracciones de segundo. Theatrical blue on and no diffuser Cali, and let's make a group C. So, Entonces, I'm going to get the light off the camera, voy a quitarle la luz a la cámara. okay? The big three of flash, three elements: quality, color, direction. With me on that? Hay tres puntos fundamentales aquí para trabajar con el flash. Es la calidad, el color y la dirección. Give it to somebody up here that projected there, if you don't mind, Cal. Vamos a darle esta que está aquí por donde está el proyector. So, I made it. It's a fun enough picture. Is the lighting any good? Es una fotografía muy divertida, pero la luz es buena, la iluminación es buena. No. Why? ¿Por qué no? It's flash on camera. Porque es el flash de la cámara. It's almost always unflattering. Casi siempre no nos da un buen resultado. And trust me, it's my mission in life to make Oscar look good. Y créanme que mi misión en esta vida es hacer que Oscar se vea bien. So I'm going to take the flash off the camera. Now, Entonces, le voy a quitar el flash a la cámara.
How many folks here are familiar with the Nikon system? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el sistema Nikon? Few of us, okay. Unos Lots. cuantos, Good, ¿no? good, Muchos good. de ustedes. Muy bien. So let's just put this off, we'll just put it off camera. Whatever, I can drive with the WR. Yeah, I'm sorry. The new generation of technology, which I'm very thankful for, La nueva generación de la tecnología, a la cual agradezco muchísimo, is radio-controlled TTL flash. es un flash TTL de radio control. Amazing, Sorprendente, wonderful, maravilloso. okay? You know? It means that I can place flashes kind of all over, Esto significa que puedo poner flashes prácticamente por todas partes and not only just trigger them, y no solamente activarlos, but speak to them. sino apegarme a ellos, Tell them how to behave, decirles cómo se deben comportar. okay? Sure, yeah. So let's say Oscar is an award-winning film director. Vamos a pensar que Oscar es un director de cine que acaba de ganar un premio. I chose well. Escogí algo bueno, ¿verdad? All right. So, I don't know if you've noticed, but the projector beam, occasionally, when it's in the photograph, is what color? No sé si se han dado cuenta, pero normalmente la luz del proyector cuando sale en la fotografía, ¿de qué color sale? Blue. Azul. Blue. Okay. So let's see if we can recreate something that is already here. Vamos a ver si podemos recrear algo que ya está aquí. Because the projector light isn't strong enough, Que la luz del proyector no es lo suficientemente it's fuerte. just there. So I have to simulate. Simplemente está ahí, entonces la voy a simular. So we'll take the light off the camera. Entonces, Callie will hold it for me. vamos a quitar la luz de la cámara, entonces esto me va a ayudar Cali. And now we're about to achieve, up here, Y ahora, desde aquí, control over one thing right off the estamos bat. a punto de lograr el control sobre una cosa, Direction. la dirección. I'm going to get the light off the camera, which means it's not banging right into Oscar in an unflattering, harsh way. Le voy a quitar la luz a la cámara de manera que la luz no salga proyectada directamente sobre Oscar, de manera que no le favorezca. For this, I'm going to eliminate aperture priority. Para esto voy a eliminar la prioridad de apertura. Because now I'm starting to get, into the photograph, and I want more and more control. Porque quiero ya ahora sí meterme bien a la fotografía, quiero tener mucho más control. So, I'm going to go into manual, which means I'm controlling f-stops and shutter speeds completely on my own. Ahora sí, la cámara la voy a poner en modo manual, de manera que yo voy a tener un control total sobre la velocidad de apertura del obturador. I'm going to go to F4. Lo voy a poner en F4. Now I'm going to do a series of quick tests. Voy a hacer una serie de pruebas rápidas. That's promising. ¿Se ve prometedor? Actually, it is sort of promising. De hecho, es más o menos prometedor. What have I just achieved by virtue of programming? ¿Qué es lo que acabo de lograr haciendo esta programación virtual? 250 at F4, 250 en F4, ISO 1600, con un ISO 1600, black room. en una sala oscura. What do I have now? ¿Qué es lo que tengo ahora? Control of the environment. Control de mi entorno. I've blinded the chip. Acabo de dejar ciego al chip. The chip will now not see anything Ahora el unless chip, I light it. ahora el chip no va a ver nada a menos que yo lo ilumine. Okay? So if I make a test frame with Oscar, Voy a hacer una... this is just test, so Una no toma de prueba. emotions. I want you to save your emotional impact for the real No te thing. emociones ahorita, quiero que salgas ese impacto emocional cuando salga la buena. Ahorita nada más es una prueba. Okay, have Little's lights up there. Cool. Ya hay un poco de luz ahí atrás. We can do this. All right, so Oscar, here we go. Ahí vamos, Oscar. Quick test. We're going to work with Una prueba rápida. Group A, TTL. Vamos a trabajar con el grupo A, TTL. I'm going to speak to that light from this little
transceiver, small item right here, WRR10. It's going to talk to SD5000. Desde aquí entonces voy a trabajar con este receptor de este sensor WRL10 en SP5000. Ahora sí, Oscar. Yeah, go camera left if you don't mind. Okay, cool. All right, perfect. Way to go, Oscar. Fantastic. Good look. All right. Oh, okay. Now, he's a little bit bright. Se ve un poquito brilloso. Why, do you think? ¿Por qué creen? The camera's seeing a lot of darkness. Porque la cámara ve mucha oscuridad. So the message to the flash El mensaje al flash entonces is power up. es lanza más potencia. But I'm not going to change this power because I have another light back there. Whoever's holding that light, can you wave your hand? Pero no lo voy a cambiar por Okay, all right. que tiene luz atrás, por favor, muévelo. Yes, all right, good, good, good. Okay, right about there. Nice. Now that's group C. Okay. Grupo C. I'm going to program group C. Voy a programar grupo C. All right, here we go. Okay. Now, that little blue light back there. Why Esa do you think? lucecita azul que está ahí atrás. That's my flash. And you might be thinking, this guy's crazy. Ese es mi flash, a lo mejor están pensando que estoy loco. Look at how weak it is. Se ve muy débil. Anybody speculate as to why it's so weak? ¿Alguien puede especular en torno a por qué se ve tan débil? Because it's in my photograph. Porque está en mi fotografía. That's not my fault. The guy up there holding it screwed up. No es mi culpa, el que le echó a perder es el chico que lo está sosteniendo ahí atrás. No, what happens is the TTL language, when the flash fires right into the camera, Lo que sucede aquí es que en el idioma de TTL, cuando el flash sale y se capta en la cámara, it shuts itself down. se autoanula. So now I'm going to send it a signal to go manual, full power, which I can do. Entonces, ahorita lo voy a hacer en modo manual con toda la potencia, eso sí lo puedo hacer. Okay, here we go. Good job. So now I have some blue radiating in the audience. Ahora tengo algo de azul irradiado sobre el público. Yeah, yeah. Now, if I just look at it without Oscar blocking it, Si los tomo así directamente, si está en el camino Oscar, see how much more powerful it is? ¿ven qué tan poderoso es? What do you think, Callie? Two group D lights firing backwards, ¿Qué crees? one and one, full CTOs. Dos luces en el grupo D. Right. So double CTOs. They'd be like in the wings, maybe like firing against the walls, maybe. Con un par de luces en los extremos, en las alas, reflejan contra los muros. All right. So Callie is going to program a couple of flashes. He might ask for some help. Cali va a programar un par de flashes, quizás le pida a alguien que le ayude. And we'll play around. Now, ordinarily, a rock star is not going to give me this much time. Y normalmente un rockstar no me va a dar tanto tiempo, ¿verdad? So I work all this out before the star comes in. Y por supuesto todo esto lo tengo que tener resuelto antes de que llegue aquí la estrella. So when the star comes in, all the lights are placed. Cuando ya llega mi estrella, tengo colocadas They todas mis stand luces. there. They go like this Lo paro aquí, me hace for esto. about 7 seconds. A 7 segundos, I go, hago mis tomas and they leave. y se va. And that's part of my life right there. Y ahí está parte de mi vida. Yeah.
beautiful thing about the radio. Ahora New les voy stuff. a enseñar algo maravilloso sobre el radio. Instead of 3 channels, I've got 6. En lugar de 3 canales, tengo 6. So these will be group D. Entonces este va a ser el grupo D. Fire this way. Yeah, maybe go up to that landing. See the guy in the yellow or the... A ver, yeah, right there? Fire it this way. A ver, dispáralo hacia acá, por favor. We'll see how this works out. It's always A ver cómo sale. a little bit hard when you give lights to people. You can relax for a minute, sir. Sí, relájese un momento. Siempre es difícil cuando le das un flash a alguien. Because it's not like putting it on a stand, right? Porque no es como ponerlo en un lugar fijo. Put it on a stand, you know what it's going to do. Si lo pones en un punto fijo, ya sabes lo que With va. like guys that are holding this stuff, you know, they get distracted. Pero si lo estás sosteniendo una When persona, somebody's holding your lights, you have to be careful. entonces hay que tener cuidado. You know, because they're like, Porque de pronto, oh wow, yeah, she's sí, uy, qué guapa. And before you know it, it's like the light is not. Y de pronto ya se... All right. So who's got my light over there? There we go. There we go. Sir in the middle with the blue. El señor... All right. Cool. All right. Can you give it to the guy next to you? Se lo podrías dar al que está junto a ti. Thank you. It's a little closer to the projector. Thank Un you. poquito más cerca del proyector. Group D. Grupo D. All right. Sure. All right. Okay, here we go. Now, Group A, Grupo A. Group C, Grupo C. Group D. Los dos, Grupo D. All right, here we go. Nice, nice, A nice. ver, muy bien, muy bien. All right. Now we're getting there. Ahí vamos, ahí vamos. Okay? Do me a favor. Háganme un favor. Instead of this way, backwards. En Just lugar turn it de iluminar al lado, ilumine hacia atrás. Sí, that way. hacia atrás. Okay. Will you guys go with me everywhere and be my editors? ¿Quieren ser mis editores? Acompáñenme para siempre. I'm going to take a little power out of Group D. Voy a reducir un poco la potencia al grupo D. Okay. We're getting there. Ahí vamos, ahí vamos. Little less power in Group D. Un poquito menos de potencia para el grupo D. Okay. Now, I'm going to take a little power out of Group A. Le voy a quitar un poquito de potencia al A también. Okay, here we go, Wesker. Ahí vamos. Nice. Now we're starting to get there. Okay. Ahí vamos mejor. All right. So now, Callie, let's put this light, let's take the dome diffuser off and put it there as a rim, like a side light. Quitemos ese difusor y And let's do an colocamos equivalent light over here, also in Group A. como luz lateral y otra luz equivalente para el Get a grupo picture A. into the light. So now, we're going to put a light over here Vamos a poner una luz acá, and a light over otra there, por acá, which is going to rim him out a little bit. que lo va Okay. le va a dar una especie de relieve.
Oscar. To face that light. Te voy a pedir que mires esa luz hacia allá. And at the count of 3, Y a las 3, I'm going to ask you to jump. te voy a pedir que brinques. Okay? You remember? You don't, but pretend that you do. Bueno, no te acuerdas, pero imaginemos que sí. Very famous guitarist named Pete Townsend. Hay un guitarrista, Pete, With the who? de The Who, Used to jump on stage, right? que And his legs would go out, y abrir las right? piernas. Exactly. Exactamente. Go much, much higher. Mucho Más alto? Perfecto. All right. All right. Yeah, let's make the back one B. All right, so this is a single cut, so that renders it normally. This is a single cut. Okay. How about we just make that one red as the backlight? So now I'll just do this on B. Yeah, let's make that B. Perfect. That's a good plan. So now we have A, Ahora tengo la luz A, B, la luz B, C, la C D. y la D. Okay? Muy bien. I mean, everybody uses 5 flashes. Todos usan flashes siempre, ¿verdad? Yeah, that was good. I think it's good. All right. How are we doing on time? 10 to 11. Well, let's get, how are you guys doing? ¿Cómo se sienten? Anybody need a bathroom break? Alguien que tenga que ir al baño. Do you feel very lonely right now? 300 people and you're the only one? I tell you what, we'll knock this picture out of Oscar. Pues vamos a sacar esta foto de We'll take Oscar. a quick 10-minute break and then you guys come back in. Is that okay? Vamos 10 minutos y volvemos, ¿vale? Pero primero la foto. I'm now working on a tripod, so I'm going to sit down so I get a little more stability into replicating my angle for him. Now let's do a quick test. No jumping, Oscar. Bueno, ahorita voy a probar el ángulo, entonces vamos a hacer una prueba, no saltes todavía. Solo estoy buscando el ángulo. Do me a favor, look at that light. Voltea hacia esa luz, por favor. Callie, can you pull that light out by 2 feet, please? Cali, la puedes echar para atrás. Thank you much. Gracias. They like the pictures so well. I hope I don't make a really bad one. Can you Me imagine gustan what will las happen? fotos, espero no tomar ninguna que esté mala, ¿se imaginan? Oh my gosh. All right. So let me take that light down just a little bit. Le voy a bajar tantito a la luz. Now I'm going to program group B. Voy a programar grupo B. Okay, look again, please. Voltea, por favor. Okay, that's red. Y está el rojo. Going to take the exposure down a little bit. Le vamos a bajar tantito a la exposición. Okay. Look that way. Okay. Okay. All right. Can you go up, Callie, and
zoom that blue light out a little bit from 200 millimeters, please? ¿Puedes alejar el zoom azul? All right, let's try La luz un 35. poquito. Vamos a intentar un 35. We're going to widen that flash. Vamos a ampliar el flash. Is anybody else nervous? ¿Alguien más se siente Try to nervioso? try that. Okay, hang on one second. A ver, un momento. Yeah, that's better. Ahí va mejor, ¿eh? Probably back. You want the wing lights where they are too? That 50. Hang on, I goofed. They're at 50 mil? Yeah. I don't know, man. Why don't we try like 135? Okay. Intentemos 135. Do you see what I'm doing here? I'm playing. Ya vieron lo que estoy haciendo. Estoy jugando. I'm adjusting. Estoy ajustando. The frustrating thing, Lo frustrante, but the beautiful thing about photography pero a su vez lo bello que tiene la fotografía is that there's no absolute answer. es que no hay respuestas absolutas. I mean, you can make a really bad picture and everybody knows it. Puedes tomar una foto horrible y todos se enteran de que es una foto horrible, But generally speaking, you know, you can make a picture and somebody's going to say, fantastic. pero generalmente tomas una foto y la gente te dice, ah, mira, está bien. Somebody else will look at the same picture and say, yeah. Y alguien más la va a ver y va a decir, ay, qué santo. So there's no absolute kind of, you know, answer to this. You have to experiment all the time. Así que no hay una respuesta perfecta a esto. Tienes que estar constantemente experimentando, eso sí. Okay. All right. So, Oscar, you up for do some jumping? ¿Listo para brincar? All right. I'm going to shift my autofocus. Voy a cambiar el autofocus. I'm going to go into AFC. Voy a cambiar a AFC, grupo. It's a dynamic autofocus as opposed to the static autofocus I was using for him just standing there. Es un autoenfoque dinámico en lugar de un autoenfoque estático que es el que estaba usando cuando estaba detenido. Okay, you ready, Oscar? All right. Count of 3. A la una, a las dos, a las tres. All right. Ready? 1, 1, 2, 3. They may love you, Oscar, but between you and me, we have some work to do. Oscar, pero acá tenemos Higher, que echar más ganas. bigger, Más and alto don't look down, look at the light. y no voltees hacia abajo. Mira la luz. Sorry? Turn it this way? No, like aiming more glass. Okay, yeah, sure. So what are they So doing here? can you set your two wing lights to aim lower towards the glass? A ver, las dos luces laterales pueden tratar de alumbrar un poco más hacia los vidrios, por favor, no tanto hacia el techo. Just not so much ceiling. Sí, que no tanto hacia el cielo, hacia el techo, sino hacia los vidrios. Yeah, yep. Okay, ready, Oscar? Okay. 1, 2, 3. Okay? You gotta do better than that, Oscar. Oscar, tienes que echar más ganas. Instead of both legs going back, so you can have one leg forward. A Yeah. ver si puedes echar una de las piernas hacia adelante y la otra Okay. hacia atrás. Ready? 1, 2, 3. Nice. Muy bien.
time, we'd work on a less strained expression. Si tuviera más tiempo, cambiaríamos un poco la expresión de Oscar. Very good. Very good. All right. All right. Round of applause for Oscar.